honorable deans from different faculties, distinguished guests from reputed organizations, respected chairmen, faculty members, officers, and my dear students. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. Today, we are honored by the graceful presence of our guests who have reached the apex of success in their own field of expertise, a place we all dream of. Hi, Lecturer Siraju Munira Choudhury Otushi. I'm crowned to welcome you to the industry talk with an inspiration to link the industry and academia in the era of fourth industrial revolution, organized by Faculty of Business Studies, Bangladesh University of Professionals, BUP. I would like to start with a quote from one of my students who complained saying, "Ma'am, why are we still doing this pen and paper accounting while no office will ask us to draw an account on an accounting book? All we see around are computers, phones, and internet." Though I handled the situation saying, we need the basic knowledge from theories to be able to process more advanced matter of concerns, I felt like I'm lying even to myself about how deprived these young minds are from what they actually need. To address such a situation and many more like this, we, the professionals from the opposite ends of this void continuum, gathered here today for this auspicious event to polish the industry-academia linkage through knowledge sharing and collaboration. Dear audience, without further ado, we'd like to start the second session of Industry Talk organized by Faculty of Business Studies, Bangladesh University of Professionals, with our first guest speaker, Mr. Bitob Das Gupta, the AVP and Strategic Planning Lead in Gray Group, Bangladesh. Mr. Gupta is leading brand transformation across integrated agency team for a big range of global and local brands like Coca-Cola, GSK, Grameenphone, Nestle, ACI, Spahani Foods, etc. Mr. Gupta played pivotal role in winning international awards like Cannes Lions, Spikes Asia, EdStars, and many local awards for the agency. He is also a Grand Prix winner at World Prize for Asian Strategy 2020. He conducted the first ever proactive qualitative study done by Great Dhaka to understand the unexplored segment urban poor, which was shared in regional leadership meeting. Mr. Gupta also worked as a senior executive in business development and strategic planning and for Media Aid Communications Limited. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Bitob Das Gupta on stage to share his valuable thoughts with us, followed by an interactive session. Thank you. Though এখানে যেই industry experts আছেন, I don't quite think myself as an industry expert as of now. I'm still like in the middle of my journey. মাত্র 13 বছরের experience. I wouldn't say I'm an expert, but thank you for inviting me here, Honorable Dean, Mr. Dean, Honorable Chairman, and Honorable teachers. So first of all, I thought since we are talking about such a heavy issue like fourth industrial revolution, me being a person from advertising, how do I fit? So I was quite confused when I was giving the lectures given by, let's say, Mr. Mashur Arifin or even the MD from Lanka Bangla. So basically I was thinking that advertising is considered to be a very niche industry. আমরা এবং সত্যিকার বলতে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের হিসাবে we are not even an industry, because ওইটা হইতে হলে যে রেগুলেশনটা লাগে সেটা আমাদের নাই আসলে। সো আমরা একটা খুবই ছোট একটা জায়গা নিয়ে কাজ করি। যখন আমি জয়েন করি অ্যাডভার্টাইজিং এ, আমার একাডেমিক রেজাল্ট খুব ভালো ছিল। সো আমি যখন অ্যাডভার্টাইজিং এ জয়েন করি তখন, বা ইভেন মার্কেটিং এজ আ সাবজেক্ট আমি যখন চুজ করি, তখন আমার এক রিলেটিভ আমাকে বলেছিলেন যে তুমি মার্কেটিং নিয়ে কি করবা, তুমি কি বাসায় বাসায় গিয়ে মাল বেচবা, is that what you want to do, that's your dream job? So খুব স্বাভাবিকভাবে তখন I didn't have the courage to tell her যে আসলে কি অ্যাডভার্টাইজিং বা মার্কেটিং মানে কি। তারপরে যখন আবার অ্যাডভার্টাইজিং চুজ করি, যেখানে আসলে
পুরা ধারণাটাই হচ্ছে যে ইটস আ ফ্ল্যামবয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি, এখানে তো আসলে ভালো লোক কাজ করে না। বা কেউ কেউ ভাবতো যে অ্যাডভার্টাইজিং মানে হচ্ছে আসলে বিলবোর্ড লাগানো, এটাও ভাবতো আর কি, কারণ পল্টনে ইউ উইল গেট টু সি আ লট অফ অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মস যারা কিনা আসলে শুধুই বিলবোর্ড লাগায় বা পোস্টার লাগায় এরকম আর কি। সো অ্যাডভার্টাইজিং জয়েন করি, তার মানে আমি নিশ্চয়ই এরকম কিছুই একটা করতে যাচ্ছি। সো উইথ মানে ভালো একাডেমিক ক্যারিয়ার রেজাল্ট এন্ড অল, আমি এইসবে কেন জয়েন করছি? সো অ্যাকচুয়ালি ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দোজ ডেজ। এবং পরে গিয়ে আই রিয়েলি রিয়েলাইজ যে আসলে লাস্ট 13 ইয়ার্সে what I have acquired as my learning, I am going to share that with you. So it's nothing like a lecture or something, but it's my learning that I got through my journey. So first of all, let's try to find a common ground, because like I said, advertising to niche একটা জায়গা। সো এখানে অনেকে আছে এমআইএস থেকে মানে পড়াশোনা করছে, এইচআর থেকে করছে, ফাইন্যান্স থেকে করছে। whatever I'm going to say, how do you see fit এই ধরনের ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে? সো আই উড সে আসলে যেই কাজটা আমরা করি, কমন গ্রাউন্ডটা যেটা আর কি, সেটা হচ্ছে উই অল সেল সামথিং। আমি অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে কিছু সেল করি, প্রোডাক্ট বেচি বা হচ্ছে ব্র্যান্ড বেচি। You try to sell some concept, let's say যদি HR হয়, you try to sell some concept, some dream in your organization maybe. Of course এখানে ট্রান্সকমের HR হেড আছেন, you can tell better, but what I'm trying to say is যে we all try to create a relationship with the other human being, we all try to find a connection with others, and we all try to sell something through some story. So আমি ওইটাই বলতে চাই যে কি করে আসলে স্টোরি টেলিং ইম্পর্টেন্ট in personal relationship and making a connection. So এইটা একটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে যখন আসলে টেকনোলজির মতো এরকম একটা জিনিস আমাদের জীবনে আসে আর কি, এবং এখানে মানে ইউ গাইজ আর লাইক কত মানে ইউ আর কনসিডার্ড অ্যাজ জেন জি, সাম অফ ইউ আর জিলেনিয়ালস মেবি। So you were born with technology, মানে you were born in the era of technology, so you are called digital natives. টেকনোলজি বলে জিনিসটা আমাদের কাছে মানে স্পেশালি আমি সিন্স at least 18 19 years older than you maybe, or no sorry 15 years older than you maybe. So সেই জায়গা থেকে আমি আসলে I was landed into the era of technology, I had to acquire it because জন্মানোর পরে আমি এটা দেখি নাই that you were born into it. So আপনাদের কাছে আসলে এটা কখনোই এলিয়েন কিছু না। সো আমাদের মতো লোকজনের কাছে টেকনোলজি নিয়ে আলাদা করে কথা বলা যতটা ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের জন্য হয়তো ততটা না। সো সেই জায়গায় আসলে টেকনোলজির এই জমানায় জন্মেও আসলে কি করে you can still do the storytelling, probably ওইটা নিয়ে I can talk about. So first of all যেটা বলছিলাম যে আসলে we all try to tell stories, এবং যেই স্টোরিগুলো আমরা বলতে চাই সেই স্টোরিগুলোর সঙ্গে আমরা চাই হিউম্যান বিং কানেক্ট করুক, I mean the other person কানেক্ট করুক। এখন এই কানেকশনটা তৈরি করতে গেলে often what we do is আমরা এমন একটা কথা বলি বা এমন কিছু বলতে চাই যেটা আসলে ওই মানুষের সঙ্গে কোনো কমন ব্যাকগ্রাউন্ড শেয়ার করে না। সো কমন ব্যাকগ্রাউন্ড শেয়ার না করার কারণে আসলে কেউই ওইটা বুঝতে পারে না, এবং বুঝতে না পারার কারণে ওইটা নিয়ে কেউ কানেক্ট করে না, সো রিলেশনশিপ তৈরি হয় না, স্টোরি টেলিংটা ঠিক মতো হয় না। সেটার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড, কমন কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝতে পারা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা আসলে অনেক সময় যেটা হয় যে এই যে টেকনোলজির এরায় আমরা চলে আসছি, আমরা বলতে চাই যে পৃথিবী এত কিছু আগে যাচ্ছে, সবাই মিলে এনএফটি করছে, সবাই মিলে এত পরিমাণ বিটকয়েন করছে, এই করছে সেই করছে, তাইলে আসলে এই জমানায় এসে আমি তাহলে কি করব, মানে আমি আসলে কি করে স্টোরি টেলিং করবো। তো আমার কাছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে এই জমানায় এসে স্টোরি টেলিং করতে গেলেও ইউ ক্যানট ফরগেট ইউর কালচারাল লিঙ্ক টু দ্য স্টোরি টেলিং। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কালচার কোয়াইট ওয়েল। এবং আজকের দিনে এসে the more local you become, the more local you are, the more global you become. পৃথিবীর সবাই চায় যে যেই দেশ যেই জায়গায় আছে সেই জায়গায় তার যে অরিজিনালিটি আছে সেই অরিজিনালিটি রিফ্লেকশন আসলে তারা দেখতে চায়। সো ওই জন্য ওইটা ইম্পর্টেন্ট যে ইউ ডোন্ট অ্যাডাপ্ট সামথিং from the foreign countries, rather you try to get to the bottom of your culture and you create a common ground there. সো আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি, এগেইন আই এম কামিং ব্যাক টু অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাজ আ প্রফেশন, এবং যেটা আমরা করেছি কিছুদিন আগে সেটা দিয়ে আমি যদি একটু বলি। আমরা এখানে সিটি ব্যাংকের উনি বলে গেছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, আদারওয়াইজ আমরা আসলে বড় হতে পারবো না। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আমরাও আসলে করি, একটু অন্যভাবে করি। আমরা করি হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য। সো আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, মানে যাকে সবাই ইউসিবি বলে চেনে। ওদের একটা প্রোডাক্ট আছে, এগেইন বিকাশের মতো একটা প্রোডাক্ট, নাম হচ্ছে ইউক্যাশ, যদিও এটা এখন ওরা ট্রান্সফর্ম করে এটাকে উপায় বানিয়েছে, বাট শুরু করেছিল ওরা ইউক্যাশ দিয়ে। দ্যাটস আ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস। এখন এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যখন
পেনিট্রেশন করতে যাই, আমি যখন এটা মার্কেটে আউটরিচ করতে যাই, তখন কিন্তু যারা টেক স্যাভি লোকজন তারা ঠিকই এটাকে অ্যাডাপ্ট করে। কিন্তু যেই লোকটা মোবাইলে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা টিপতে ভয় পায়, ও হয়তো যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ও ট্রানজাকশনটা এখনো করে, কিন্তু সেটা করে একটা এজেন্টের মাধ্যমে, সেটা কখনোই নিজে করে না। সে তার নিজের অ্যাকাউন্ট খুলতে ভয় পায়। তাইলে আসলে যেই টেকনোলজি দিয়ে পৃথিবীর এত বড় রেভলিউশন হচ্ছে, সেই টেকনোলজি কি করে আসলে একটা সাধারণ মানুষকে বাইরে রাখে? সাধারণ মানুষকে ও তখনই বাইরে রাখে যখন ও সাধারণ মানুষের নিড বোঝে না, যখন ও সাধারণ মানুষকে বুঝতে পারে না যে ও কি করলে আসলে এটা অ্যাডাপ্ট করতে পারে। আবার এট দ্য সেম টাইম সেম জিনিসটাই আমরা যদি ব্যাংকিং সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে বলি, আমাদের দেশে এখনো আনব্যাংক পপুলেশনের সংখ্যা প্রায় 40%-এর মতো। এবং তার মানে যারা 60% আছে তারা মোস্টলি আইদার অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস অথবা হচ্ছে মোটামুটি শিক্ষিত একটা এই ধরনের লোকজন। কিন্তু বাকি যে 40% যারা এখনো আনব্যাংকড বলে আমরা তাদেরকে বলি, সেই আনব্যাংক পপুলেশন মোস্টলি আসলে আসে হচ্ছে রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, আসে হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, যাদের কাছে ব্যাংকিং ইজ সামথিং যেটা দেখে মনে হয় যে স্যুটটাই পরা লোকজন থাকবে, ওইখানে গেলে আমার কোনো দাম নাই, ওইখানে ওরা তো আমাকে চায় না, এবং আমার ওই পরিমাণ টাকাও নাই যে আমি ওইটা গিয়ে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবো। ইটস আ লাক্সারি টু মি। তাইলে সেম এট দ্য সেম টাইম, হাউ ডু ইউ সেল আ ব্যাংকিং প্রোডাক্ট টু সামওয়ান যে কিনা ব্যাংকিং কে মনেই করে যে ইটস নট অ্যাক্সেসিবল ফর মি, ইটস নট অ্যাপ্রোচেবল ফর মি। ওখানে গিয়ে দ্য কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিকামস ইম্পর্টেন্ট। সো আমাদের এক্সাম্পলটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে উই ক্রিয়েটেড আ নিউ কনসেপ্ট কল্ড অ্যাগ্রো ব্যাংকিং। সেই কনসেপ্টটা কি? সেই কনসেপ্ট হচ্ছে যে এই যে ফার্মার যারা, এই ফার্মাররা প্রতিদিন আসলে ও প্রোডাক্ট বেচে, মানে ওর যে ফ্রেশ প্রডিউস আছে সেই ফ্রেশ প্রডিউসটা বেচে ও তারপরে সেখান থেকে যে টাকাটা কামায় সেই টাকাটা দিয়ে সংসারটা চালায়। তারপরে গিয়ে এই টাকাটা থেকে যতটুকু টাকা বাকি থাকতে পারে সেই টাকাটা দিয়ে ও একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। কিন্তু ওর কখনোই মনে হয় না এই টাকাটা ইনাফ টু ওপেন এন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর টু মেনটেন আ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিকজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অপারেট করতে তো টাকা লাগে, তাহলে তো ওর যা ইনকাম তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাবে। তাইলে হোয়াট ডু দে ডু? তখন আমরা যে কনসেপ্টটা থেকে বলেছি যে তুমি যেই প্রোডাক্টটা ফ্রেশ প্রডিউস করো, ইউজুয়ালি তুমি যখন এটা বিক্রি করতে যাও তখন ইউ ডোন্ট গেট আ গুড প্রাইস, ইউ কাম টু আস, উই উইল বাই দ্য প্রোডাক্ট ফ্রম ইউ অ্যান্ড উই উইল কনভার্ট দ্যাট প্রোডাক্ট ইনটু মানি, এবং ওইটাই আমরা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখে দেবো। এবং ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা হবে একটা ইউক্যাশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ওইটার জন্য তোমার ইউসিবির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন নেই, বিকজ ইউক্যাশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটা একদমই মেনটেন্যান্স ফ্রি, এখানে কোনো টাকা পয়সা লাগে না, তুমি যেইভাবে করে তোমার ব্যাংকিং নিড তোমার যা দরকার তুমি সেটা করতে পারবে। সো এই যে একটা কথা যেখানে আসলে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি কোনোদিন ভাবতে পারে না যে আসলে আমি একটা ফ্রেশ প্রডিউস কিনবো, সেই ফ্রেশ প্রডিউসকে আমি আবার টাকা কনভার্ট করবো, and there comes the understanding of culture, there comes the understanding of people. এবং ওর পরে the kind of response we got from the farmers, that's amazing. Unfortunately এটা এখনো কোভিড এর কারণে মাঝখানে বন্ধ ছিল, so we could not continue with the success bandwagon, but we hope to do it again sometime soon, and we'll be extremely happy যদি এই সেম মডেলটা অন্য ব্যাংকরাও অপারেট করে। We don't have any problem with that, because we really believe যে এইটা brings us to a solution for that. So cultural background, that's why it's important to understand. Plus আমরা যখন আসলে let's say cultural understanding এটাও ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গা থেকে ইম্পর্টেন্ট, you all can relate to something like Coke Studio maybe. সবাই আমরা অনেক অ্যান্টিসিপেট করে আছি, I'm one of the person behind doing Coke Studio in Bangladesh. So আমরা যখন Coke Studio কাজ করি তখন let's say এই Coke Studio, the kind of Coke Studio you will be seeing in Bangladesh is not similar to the kind of Coke Studio you have been seeing let's say in India or in Pakistan. ওখানেও কালচার ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা কিন্তু গ্লোবাল কাজই করছি। কোক স্টুডিও সবাই তাকায় আছে আমাদের দিকে, কোক স্টুডিওর বিষয়টা এরকম যে আসলে ইফ বাংলাদেশ ডাজ ইট ওয়েল, তাহলে কোক স্টুডিও উইল বি ইভেন relaunched in India. So that's the kind of magnitude we have here, and that's the kind of heat we are feeling every day. So যদি এটা আমরা করতে পারি ঠিকঠাক মতো তাহলে হবে। সো একটা গ্লোবাল প্রপার্টি কিন্তু আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি, কিন্তু সেই প্রপার্টি তৈরি করতে গিয়েও ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই স্টে ট্রু টু আওয়ার কালচার। সেখানে গিয়ে আমরা যেমন খুবই সেপারেটলি আমরা যদি ইন্টারপ্রিটেশনের কথা বলি, পাকিস্তানের কোক স্টুডিও লেটসে যখন আসলে পাকিস্তান করে তখন দে ডু ইট টু প্রজেক্ট দেয়ার আইডেন্টিটি। পাকিস্তানে এটা ইটস নোন টু বি দি লার্জেস্ট কালচারাল এক্সপোর্ট ফ্রম পাকিস্তান টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ওরা বলে যে দিস ইজ অ্যাবাউট রিফ্রেমিং মাই আইডেন্টিটি। পাকিস্তান ইজ নোন অ্যাজ আ করাপ্ট কান্ট্রি, আর্মি রুল, হ্যান ত্যান, এসব অনেক রকমের এক্সট্রিমিস্ট, জিহাদিস্ট, আফগানিস্তানের সঙ্গে টাই আপ, ওদের আইএসআই ছাড়া নাকি ওদের কেউ চালায় না। সো দ্যাটস দি কাইন্ড অফ ইমেজারি উই অল হ্যাভ অ্যাবাউট পাকিস্তান। হ্যাঁ, সো ওই জায়গা থেকে ওরা মনে করে যে কোক স্টুডিও ক্যান রিয়েলি চেঞ্জ দ্যাট আইডেন্টিটি
into something better. So ওই জায়গা থেকে ওরা কোক স্টুডিওকে দেখে। এখন আমাদের জন্য তো এটা আবার ট্রু না, আমাদের জন্য তো ইটস কোয়াইট ডিফারেন্ট। আমাদের জন্য আমাদের কোক স্টুডিও বা আমাদের গান দ্যাট ক্যারিজ এ ভেরি ডিফারেন্ট মিনিং। সো লেটস সে আমাদের জন্য মানে আমাদের এগেইন কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ মানে একটা মিউজিক আসলে আমাদের জন্য যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমোশনকে চ্যানেল আউট করার জন্য হেল্প করে। সো ইট পুটস ওয়ার্ডস টু আওয়ার ইমোশনস বেসিক্যালি। সো আমরা যেটা বলতে পারি না অনেক সময় সেটা আমরা গানের মধ্যে বলে দিই। দ্যাটস হোয়াট মিউজিক ডাজ টু আস। সো আমাদের কোক স্টুডিও আসলে আমাদের মতো করে এরকমই হবে, যেখানে দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট পাকিস্তান হ্যাজ ডান অলরেডি, দিস ইজ সামথিং দ্যাটস ট্রু টু আস। সো আই মিন এগেইন দ্যাটস ওয়্যার কালচার বিকামস ইম্পর্টেন্ট। সো এখন এই কালচারের সাথে when you have the advancement of technology, let's say, and if you infuse them together, if you bring them together, then something interesting can happen. Then something interesting can happen, like let's say again একটু আগে আমি যদি if I go back to agro banking ও কিন্তু culture and technology they came together to create a solution. So you can create a solution by infusing these two. আজকের দিনে এসে কিন্তু এই টেকনোলজিক্যাল ভেহিকলস গুলা these are nothing but different types of behaviors, shades of behaviors. বাকি আমরা মানুষ কিন্তু আসলে সেমই আছি। উই অল মানে লাভ টু টক অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জেস, যা আগে এরকম হইতো এখন এরকম হয় না, বাট এটা আসলে হয় না কখনো। আমরা পরে হিউম্যান বিইং যেভাবে করে জন্মেছি, যেভাবে করে ইভলভ করেছি, কিছু জিনিসপত্র জীবনও আমাদের চেঞ্জ হবে না, আমরা সবসময় ওরকমই থাকবো। কিন্তু উইথ টাইম আমাদের কিছু বিহেভিয়ার চেঞ্জ হবে, এবং সেই বিহেভিয়ার গুলা চেঞ্জ হবে বিকজ অফ দি এভলিউশন লাইক টেকনোলজি। সো ওইটার কারণে আগে আমরা কথা বলতাম জাস্ট একটা ফোন করে, এখন আমরা কথা বলি হোয়াটসঅ্যাপে। আগে আমরা মানে লেটস সে খেলতাম মাঠে গিয়ে, এখন আমরা খেলি মোবাইলে। সো এই চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু সো মোর চেঞ্জ হয়েছে, বাট আসলে কখনোই আমাদের কোর হিউম্যান ডিজায়ার, কোন হিউম্যান নিডস, এগুলি কখনো চেঞ্জ হয় না। সো টেকনোলজি এই জন্য কালচার আপনাকে আসলে দেয় হচ্ছে ওই টেকনোলজি, ওই নিডটা, কোর হিউম্যান ইমোশন বুঝা, আর টেকনোলজি আপনাকে দেয় এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য একটা রাইট রাস্তা। হ্যাঁ, অফকোর্স এটাও ঠিক, এর আগেও স্পিকাররা বলে গেছেন যে টেকনোলজির কারণে আসলে অনেক রকম ব্যারিয়ার, অনেক লেভেল প্লেইং তৈরি হয়। টেকনোলজির কারণে আসলে মানে ইউজুয়ালি আমরা যেটা হয় যে আগে যেটার অ্যাক্সেসিবিলিটি সবার জন্য ছিল না, আজকে এটা সবার জন্য হচ্ছে। এমএফএস এটার একটা বড় এক্সাম্পল, বা আমি যেটা বললাম অ্যাগ্রো ব্যাংকিং এটার জন্য একটা বড় এক্সাম্পল। টেকনোলজি না থাকলে এটা জীবনও হতো না হয়তো আর কি। সো টেকনোলজি ওই লাস্ট মাইলটুকুতে নিতে হেল্প করে, বাট ওই কালচার বুঝলে এবং টেকনোলজি বুঝলে দুইটাকে ব্লেন্ড করা পসিবল হয়। সো আই থিঙ্ক মানে কি বলবো যে ফ্রম অ্যান অ্যাডভার্টাইজিং পয়েন্ট অফ ভিউ, this is what my learning is, and whenever I try to speak to someone, to have a communication with someone, I try to find that common ground. So yeah, thanks. I mean, that's all from me. Whatever questions you have, please feel free to ask. I think nahi. Thank you, sir, for sharing such spontaneous and insightful thoughts with us. Now, I'm requesting you to remain on stage to receive a token of appreciation from the Dean of Faculty of Business Studies, BUP. Dear audience, let's have a round of applause for our guest, Mr. Bitop Dash Gupta. Now, moving on to the second speaker of today's session, Sheikh Mohammad Tariqul Islam, a respected partner of Huda Basi Choudhury & Co., one of the leading audit and consultancy firm in the country. Mr. Tariqul Islam is a qualified chartered accountant under the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, with over 12 years of experience
gained in the field of large-scale local and MNCs audit, tax and VAT, valuation, due diligence, IPO issues, etc. Mr. Tariq is an accredited expert in international valuation standards from IIBV, USA, and CBV Institute, Canada. Mr. Tariq has the experience of valuation, audit, and advisory with the top performing organizations in the country. He works as a regular faculty of ICAB and authored a book titled Revised Auditor's Report in 2019, useful for professional accountants, corporate executives, academics, and students. Dear audience, let's welcome Mr. Tariqul Islam on stage to share his valuable experience with us. Assalamu alaikum and very good afternoon, everyone. I hope you all are keeping fine and safe during the third wave of coronavirus. So I'm really honored and glad to be here with you all today. So respected Vice Chancellor, I believe he is not here. The respected Deans, Faculty of Business Studies, Bangladesh University of Professionals, respected facilitators, specifically Moin Reza for his physical invitation, and obviously the learners and distinguished speakers, and obviously the current and future learners for whom the program is intended to. So myself, I shall share my big idea on the challenges the accounting profession will be facing during the era of fourth industrial revolution. Though I am expected to share what my organization is going to do, the vision and the direction my organization will be taking up, I would like to take the liberty to reflect on the bigger picture of fourth IR during this era. So let me start with a funny story, quick funny story. Few days back, I was having a conversation with one of my friends based out of US. And he shared this story. He said, imagine you are craving for pizza. You took out your phone and you said, hey Siri, can you please order a pizza for me from Pizza Hut? She waited a bit. And after a while, Siri came back and he said, sorry, sir, you cannot have the pizza because you are having high cholesterol. It's funny and bizarre, isn't it? All those things is possible if all the data is stored at the state level, and if it is shared with all the major stakeholders, maybe it is possible. You might be arguing, okay, so what about the personal security and others? So if all those things can be sorted out, this can be very much possible, and it is only possible during the era of fourth industrial revolution. Isn't it? I hope it is. So, as I said, we are going to talk about fourth industrial revolution, but before that, quickly reflect on what happened during the other three industrial revolutions. First industrial revolution had happened back in 18th century, which was about mechanized production. Second industrial revolution was about, just one second. Second industrial revolution was electricity and scientific advancement. Third industrial revolution was about computer and digital technology. And fourth industrial revolution, mostly automated production. So let me share another story of mine. While I was doing my MBA from University of Bradford back in 2013, as part of my course, like operational management, they took me in the Wakefield, Coca-Cola largest factory in Europe. And their CEO, they said, hey boys, can you please imagine how many workforce do we have in this largest factory? We said like 10,000. And he said, I can clearly see you are from East Asia. And somebody said, okay, 2,000 maybe? No, it was just 500. And they're just operating the highest, largest Coke factory in Wakefield, in Europe, with just 500 people. How did it happen? It has happened because of robotics and other technology, adoption of other technology. So that's quite interesting. So what is exactly fourth IR? So many speakers, they touched upon fourth IR. So what do we understand by fourth IR? So fourth industrial revolution it's a combination of IoT, Internet of Things. It's a combination of artificial intelligence, genetic engineering, then quantum engineering, and other technologies. So this is basically a whole lots of combination. So what could be the example? GPS we are using nowadays. We are getting recommendations from YouTube.
When you just click on any sort of video, so same sort of video we are getting recommendations, right? Same things goes with Facebook and Google's as well. Interestingly, fourth industrial revolution has started secretly without even all of us noticing to us. Until you can see Klaus Schwab, I was just fascinated by his comments. He talked about it publicly back in 2016 in the Davos seminar. So he basically talked about this fourth industrial revolution back then. Now, talk what actually caused implementation of fourth layer in the accounting profession. So coronavirus forbade us to meet freely the outsiders, but we cannot leave our business unattended for a longer period of time. Therefore, blockchain technology become very popular in accounting as digital records because it provides more reliable information and it can detect and not detect, it can prevent frauds. So let me just quickly touch upon what blockchain technology is. Blockchain, if you just pass an entry using the blockchain, you cannot revert it, you cannot delete it, you cannot modify it, thereby you will leaving a trail forever. So it's an interesting thing. So you might be thinking, what is the relationship with that blockchain technology here in Bangladesh? So if you recall, just a few months back, Standard Chartered Bank, they basically executed first ever LC using their blockchain. I hope you can recall that. So things are changing. Also, you know, Robi, it's the second largest telco company. Robi have started their company, I mean the subsidiary company, which is known as Red Dot, if I'm not mistaken. And Red Dot is basically guiding on artificial intelligence and other softwares. So fourth industrial revolution is happening even in our country without even all of us noticing to it. So also other big four globally, they have started using drone technology for inventory counting because due to Corona, we cannot really go out and do the physical inventory counting. Therefore, they have started using drone. They have started using artificial intelligence for repetitive tasks of audit. And you might be wondering, what did you do in Bangladesh? Professionals? Okay, we did some sort of transformation. So I have no hesitation to accept that definitely we are not as advanced as West, but in Bangladesh, we embrace remote auditing. So what does it mean? It means client basically is preparing a data center or database and they're giving access to us. And our people are doing audit remotely using those data. And in some cases, we are basically doing hybrid audit. We call it hybrid. It's a combination of both remote audit and physical audit. Because in some cases, because it's audit work, so sometimes we really need to go there and physically see what's actually happening. So therefore, we are basically embracing this sort of hybrid audit. So this sort of changes is happening in our audit profession. So all the things mean role of technology begins to shift, control the work, which is usually done by the humans. So potential for technology to replace the human work, I mean, repetitive tasks of the human, it's just a matter of time. So the accountant roles will be more of like strategic and consultative. So you might be wondering, will the accountants will be eliminated? Obviously not. Accountants' role will be more of a consultative and strategic, where accountants need to have a specific certification like chartered accountancy, SCCA, or this sort of qualification you will be needing. And also you have to be fluent in technology. So these sort of things are expected in the coming days. I would like to share another thing. There was a research which was done by McKinsey. It's like 5-6 years back. They said 1/5 of the global workforce will be impacted because of the adoption of fourth industrial revolutions. I mean, automation and artificial intelligence. Also, I would like to share another advice from Leonard Breed and Catherine Christ. So they said, fourth step, accountants should be made during 4IR. So number one, awareness. What is happening actually in the world? So every industrial revolution, they gave birth to new opportunities. Germany was the originator, and 80% of their companies are going through implementation of fourth IR. So what does it mean? So it is giving some sort of scope for the accountants. So we can be part of that implementation. Also China acknowledged that they need to develop in the knowledge sphere, and they need to have 60% of their company investment in the fourth IR.
So accountants, we should be aware of it, and we can be part of this implementation. So that is the wonderful opportunity we can grab. Secondly, education. That's why we are here. So all regulators, government, and educational practitioners, they need to work together so that they can tailor their courses which will suit during the era of fourth industrial revolutions. So world is more data driven than ever, where skills people like in the field of artificial intelligence, digital technology, data science. So it's huge. There's a huge opportunity for them, but supplier is very demanding. And it is expected that you will have lots of technical skills, specifically in different software, so that you can take data-driven decision making. Specifically, we all know about Python. So it is expected that we'll have some sort of idea on that. Or we all know about Microsoft Azure, SPS, SPSS. So this sort of AWS from Amazon. So this sort of software, so we need to have fluency on that. So you might be wondering, do we need to learn like programming or something? Answer is no. We need to learn how to operate them and how to take the decision using those software. So those technical skills will not be sufficient to survive and thrive. So you also need to have some soft skills. Soft skills matters as much as the technical skills. So soft skills which are expected is data-driven decision making, creative thinking, leadership, business acumen, entrepreneurships, teamwork, communication. So these are the soft skills which are expected in the coming days. So these basically touches my second point. I said like they've talked about 4 points. One is awareness, second is education. Third is professional development. Basically, it's about us, like professional accountants. So they need to prepare themselves during this time, because the old so-called manual audit, like going there and checking their books and papers, will no longer be the case. So we really need to adopt this sort of technology. We need to change our curriculum so that we can face the future. So this is expected from the professional accountants. And finally, reaching out, like application of high standards. So this is interesting. So accountants will be working on data, whereas data will be in the physical possession of the engineers. So accountants and engineers, they need to run harmoniously so that they can get best out of it. So that gap between real world of work and real world of academia should be bridged through researches so that you can take informed decision, and which will then be used in the school, college, university, and professional education. And I believe BUP, being the pioneer of this sort of program, BUP can embrace this sort of courses, maybe artificial intelligence, maybe data analytics for business. You can probably add on this sort of courses in your MBA and BBA. Also, if you just look at the modern world, they have got, in my university, I was just discussing with my sir, he is a Commonwealth scholar and he's coming to you after a while. Just Bradford University, I was just doing some research of what is happening in the world. So Bradford University, they brought an MSc in artificial intelligence and data sciences, which is fantastic. So you can bring this sort of courses, and if it is online, we'd love to join there as a student, honestly speaking, because we want to stay relevant during this society. So this is all I can say. BUP being the first mover, they should add this sort of courses in their BBA, MBA. Also, they can add like certificate courses or maybe advanced certificate courses so that we don't need to go to India or maybe West for this sort of learnings. We have resources. This is the time to catch this. And before I conclude, I would like to say a famous quotation from Sir Robinson, who said, "Do schools kill creativity?" What do you think about that? It's a question to you who are sitting on the bed. So do you think, do schools kill creativity? It's a question mark. Yes or no? So all of them are silent. Okay, schools don't kill creativity. So school basically educate their pupils, their well-being, so that they can prepare for the future. So we, the relatively older generation, we might not see the future, but you will be. So that brings towards the end of my comment on the fourth IR. So if you have any questions, I'm happy to take on. Thank you very much. Thanks for your questions here.
So no question? That's good actually. Oh, you have question? Okay. Oh, sorry. একটু জোরে বলতে হবে যে ভাইয়া। হ্যাঁ, you can take off the mask if you are comfortable and then. Okay, it's fine. What I want to know, that can you please shed some light on the current level of AI practices in accounting industry of our country? In our countries, Thank you. it's very low. All I can say it's very low. Can you please tell something about the DVS that ICAB has recently launched? Yes, DBS is something like to regulate the audit profession. But all the audit reports should pass through the DBS. It means whenever a company is being audited, they should pass through DBS so that they can identify the company, who has signed the FS and also the auditor. So previously what happened actually, like some unscrupulous people, including the ITP and other people, they used to got involved and they got connivance and they used to forge all the documents. So in order to eradicate that, ICAB took these initiatives, and that will be beneficial for all the stakeholders, including the company itself, probably the government, because government revenue will go up and it will bring transparency to the accounting profession. So this sort of changes, positive changes, we might foresee during the introduction of DPS. Not a pure example of AI implementation. No, it's not AI. This is something like you are managing through the software. Okay. So AI is something very different. Thank you. Thank you. Such a wonderful experience listening to this interesting and resourceful So speech. I have got one more question if I can take up. Okay. Okay. Sorry, yes, carry on. I'm Assistant Professor Tariqul Islam from accounting. So we know that there are some standard issued by the accounting profession, Yes. and all the standard does not recommend the same practice. There are alternative issues or alternative ways the accountant may choose. Yes. If we implement the blockchain, we say there is a code that is defined, we cannot alter. So the party involved here need to follow the same accounting practice under one standard. Yes. So the treatment under a standard, that the proposed alternative treatments that is actually approved by the ICAB, can create a complexity in applying blockchain a country like Bangladesh, who is not fully equipped with implementing all the standard issued by ISB. Okay, that's an interesting. I'm glad that you brought that point. First one is you are talking about the accounting standards. So accounting standards is, you are talking about IFRS, I believe. So IFRS is very much flexible and it is not rigid. So it gives room to interpret, so according to the situation, and you don't need to be rigid on that. Now let me link with the blockchain technology. Blockchain technology is something which you will be using for digital recording. And I'm saying you cannot really, change it, revert it, delete it. But what you can do, you can basically revert it, reverse it, so which will effectively make it zero. So meaning you will leave a trial. So I'm not saying যে আপনি fully বাদ দিয়ে দিবেন, এটা আপনি থাকবে, মানে আপনি একটা এন্ট্রি দিয়েছিলেন, পরে ওই এন্ট্রিটাকে রিভার্স করলেন, তার মানে আপনার দুইটা ট্রায়াল থাকলো, যে on so and so that you made this entry, on so and so that you made this reversal, and after that you made this entry again. So this is absolutely fine. So nothing wrong with that blockchain technology. So what it will give, you probably made a wrong decision at the first attempt and you have rectified it in so and so way. So there is no harm actually. I don't personally see any problem with that. Thanks. I think it's fine. All right. Thank you, sir, for such a interesting and resourceful speech. Now I'm requesting you to receive a token of appreciation from the Dean of Faculty of Business Studies, BUP. Dear audience, let's have a round of applause for our guest.
Dear audience, now it's time to listen to our third speaker of the session, Dr. Mohammad Abu Sayeed Khan, FCA, currently working as a senior director in SF Ahmed & Co., a recognized audit and consultancy firm. Mr. Abu Sayeed Khan, a fellow member of ICAB since 1988, earned his PhD from University of Bradford, UK in 1996 on public sector financial management system in developing countries. Formerly, he was the managing director of Bangladesh Telecommunications Company Limited, BTCL, and Telephone Shilpo Sangstha Limited. Dr. Khan worked as the vice president of ICAB in 2002 and 2003. He was the secretary of Dhaka Regional Committee of ICAB for 2 terms and was in the ICAB Council from 2001 to 2015. Dr. Abu Sayeed Khan attended trainings on project evaluation and monitoring, telecom financial management, revenue assurance and fraud management system, submarine cable management, and tariff fixation, and many others. He also attended many nationally important meetings on international platforms. Now, I would like to take the opportunity to invite Dr. Abu Sayeed Khan to share his valuable thoughts with us, followed by an interactive session. Dear audience, Dr. Mohammad Abu Sayeed Khan. Good afternoon. In fact, I work with SF Ahmed & Company, a renowned chartered accountant firm. BUP has innovated SF Ahmed & Company. So we are delighted to be here. In fact, what I came to know that there will be some interaction with the BUP academia and professionals and in the industry. So as far I work with a chartered accountant firm, and I'm a professional chartered accountant, so I thought I should give some highlight how the accounting profession is going to be affected by the 4th Industrial Revolution. I have 15 slides. My name of my presentation is 4th Industrial Revolution, Challenges and Opportunities for the Accounting Profession. So I'd like to thank BUP again for inviting me here. I would like to thank the Dean of Business Studies and guests here. You know, we have 3 chartered accountants are here today here. So our Tariq was one of the brilliant chartered accountants. He has highlighted few issues. And our another chartered accountant and past president, he's here also, come with him. So I thought, in fact, there was no interaction between the organizer and myself. But I thought I will bring some issues from the profession. So I have categorized 5 points to be highlighted here that might be benefited for all us. First thing is, what is the nature of 4th Industrial Revolution and its characteristics? Second thing is how it is going to impact on the economy, business, and accounting profession, as well as the accounting education. So what would be the
future role of the accounting profession, role of the universities, and as well as the employability of business graduates under the future critical situations. Next, what we mean by fourth industrial revolution, some technical issues, because we are not a very highly technical man, we can just, there are two parts of technicality. One is the invention and another is use of the technology. So we the professionals are the user of the technology. Most of the professions, most of the industry, we are using the technology. There are a few common buzzwords, we all know. They are artificial intelligence, big data, Internet of Things, machine learning, blockchain, all are the main ingredients of fourth industrial revolution. Fourth industrial revolution is a term used to describe an emerging world of work which is shaped by a range of new technologies that will be fusing the physical, digital, biological worlds, impacting all disciplines, economies, industries, and even challenges ideas about what it means to be human. World Telecom Forum, Executive Chairman, actually mentioned here, he mentioned new technologies will dramatically change the nature of work across all industries and occupations. These changes will take place in a breathtaking speed, giving little time to our nations to prepare. We know developed countries like USA, China, Japan, South Korea, and other developed countries are employing all the advanced technologies, robotics, and other advanced knowledge to offset the rising labor cost. We know that developed countries, their labor cost is very high. I had a chance to visit all work is being done by the robots. Robots are working the whole job. There is no involvement of human being. Only two people are working in one floor. So what we are apprehending that these technologies will future create unemployment in countries like ourselves. Actually, there are two views about the fourth industrial revolution. One is pessimistic view. They think fourth industrial revolution may lead to massive unemployment. But the optimistic view is that the developing countries would be able to utilize the opportunities. We can utilize the opportunities of fourth industrial revolution. So there is a term called global value chain. If we don't change ourselves, they will miss the global value chain. Yeah.
In fact, Tariq has already described the four industrial revolutions, how it happened. Normally, with the invention of new ideas, new technologies, the revolution has changed. First industrial revolution was started with the invention of steam engine and water power and mechanization of production. Second one was with the electric power. Third one was the computer and programmable logic controller. And fourth began actually this term started to be used from 2011 in a World Economic Forum. Their executive chairman actually quoted it as fourth industrial revolution. So it's a general question, how this industrial revolution will affect our Bangladesh economy. First thing we are expecting that it will reduce our export because the foreign country, they will install new industry based on the intelligent network and which will they will reduce their import and accordingly our export will be reduced. One another important source of income of our country is migration of labor. Definitely migration will be reduced and it will be impacted on our foreign currency. In our local market, there is an apprehension that 62% of the garments workers will become unemployed if fourth industrial revolution is implemented very soon. And there is a chance that university graduates may become unemployed unless our university students are properly trained, educated, and upgraded their skills. So I have just highlighted here how the ready-made garment industry is going to be affected. The same process. The R&D sector capitalized. Why in Bangladesh so many R&D sector? Because of cheap labor. Because in developed country labor cost is very high, so they are outsourcing their job to Bangladesh, Taiwan, less developed countries. But in the garment sector, few technologies of development, robots with artificial intelligence, 3D printing, argument or virtual reality will perform more efficiently. RMG importing countries may encourage setting up industries in their countries to save time and cost. This can be a drastic fall of order for Bangladesh. There is a chance for job loss of 2% workers. So how impact on accounting profession? Blockchain technology is said to be the next incredible breakthrough that will transform the accounting and auditing profession, making financial record keeping less costly, more reliable, and more accurate. So blockchain technology is a competitor with the accounting profession. It will, I just got a report in newspaper. One United Power Company, they opened LC for purchasing fuel from a Singapore company
through blockchain. And it took only 24 hours. After 24 hours, the fuel delivery started. Normally, we open a LC through banks. It takes so many times, not less than 30 days, but only within 24 hours. This blockchain technology, using this blockchain technology, the LC completed. In fact, accounting profession, we started using automation in early 1960s. In Bangladesh, I think most of few of are aware of that. In 1960, the then government imported 2 mainframe computer in Bangladesh. One is in Adamji and another is in Atomic Energy Commission. The mainframe computer, this is like a big room. That was the starting for using computer in Bangladesh. Now there are many software packages we are using for keeping accounts. And already, in fact, the crisis started in employment because of use of computer, particularly in the graduation level. For the chartered accountants and professionals, it's not so difficult, but the graduates, they're still facing trouble to get employment. In fact, in accounting profession, there are 2 types of activities. One is called accounts preparation, records keeping, accounts preparation of financial statements. And the second important job is auditing. Normally, a professional chartered accountant firm is also involved in auditing. These technologies has made the auditing very easy. Recently, we are using Caseware software for auditing automated computerized organizations. We are getting all information very easily. We are analyzing, we are reporting. It has become very easy for us. Now I should highlight few actions taken by our Institute of Chartered Accountants Bangladesh, ICAB, we have automated. You'll be surprised to know that we have automated all our activities in ICAB. During the last COVID era, we organized more than 100 seminar workshop through Zoom technology. Actually, now we have automated all the exam management system into this, and we are now taking online examination, the certificate level. Student registration system has been automated. Member service and student registration process, ERP and HR automation. We have started ICAB Digital Library. It's an online library system. ICAB Online Payment Gateway. So, and we are working with a lot of industries, a few universities to attract good students for the accounting profession. Now, we have taken a few decisions that graduates, when they're in the universities, they can attend exam in our ICAB exams.
And we have arranged few arrangement with 3 universities. We have actually 4 or 5 subjects. I think BUP, we have an arrangement with the BUP also. They can get exemption for 4 or 5 subjects to study the many steps we have taken in the ICAB. We have actually trying to adjust the technology in our institute. And as far as I have been here as the SF Ahmedan company, I must also highlight some issues about the SF Ahmedan company. It's a firm of chartered accountant. It was incorporated in 1958 with its head office at Chattogram and Dhaka. Dhaka office was started in 1964. This firm has 4 partners, 7 qualified chartered accountants, and 15 qualified cost and SCCS, and we have 240 staffs. The company entered into the era of automation. Office is totally automated, has own website, students are provided laptop and other accessories. We have introduced audit practice software and working paper. Caseware is the software we are using. It's a Canadian-based company. By introduced Caseware audit software, SF Ahmedan Co. automated all the audit process. There is actually, we are not getting good students. That's a problem. It has become a problem for the professional firm. I don't know the reason. Students, we could fail to attract good students in our profession. So we are working, we are having meeting with the universities and other organizations to attract good students. In fact, if we compare, বিশেষ করে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পাশ করার পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা যে প্রফেশনাল যারা আছে নর্মাল গ্রাজুয়েটদের মধ্যে গালফ অফ ডিফারেন্স। আমি পার্সোনালি যেটা বলতে পারি যে আমি মাত্র 24 বছর বয়সে সিএ পাস করে আমি একটা ন্যাশনালাইজড ব্যাংকে এসডিএম হিসেবে জয়েন করেছিলাম। এটা যেটা হলো you can excel your development through this. আমি এই ইউনিভার্সিটির যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, এখন তো অনেক এক্সাম্পশন চলে আসছে, within 2-3 years আমরা actually we are also, as we are in the council, we know these students from Dhaka University, public university, they can qualify within a very short time. একদম দেখা যাচ্ছে 2-3 বছরের মধ্যে তারা পাশ করে যাচ্ছে। অনেকেই আমাদের এই সম্পর্কে খারাপ ধারণা যে সিএ পাশ করে না, এটা কিন্তু ইটস এ রং আইডিয়া। যারা ভালো স্টুডেন্ট, ভালো ইউনিভার্সিটি, তারা খুব কুইক পাশ করে যাচ্ছে। আমাদের এই যে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে অ্যাড্রেস করতে গেলে আমাদেরকে we will have to adapt to the new technologies. আপনারা, আমি এখানে স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে বলবো আপনারা এই স্টাডি করেন, প্রফেশনাল ডিগ্রি দেন। কোনো একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি ছাড়া আপনি উপরে উঠতে পারবেন না, এটা হলো। So these are my slides. Thank you very much. Then if you have any question about profession, about what industrial revolution, and you can ask any question. Thank you.
Thank you, sir, for taking your time to share your experience thoughts with us. I'm requesting you to receive a token of appreciation from our Dean of Faculty of Business Studies, BUP. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for our guest, Dr. Mohammad Abu Sayeed Khan. Dear audience, being more than halfway through the session, it's time to hear from our fourth speaker of today's session, Mr. Kamrul Abedin. Mr. Kamrul Abedin is a respected managing partner of MJ Abedin & Co., which is a member firm of the Moore Global Network Limited. Moore Global Limited is a network of over 260 leading independent accounting and consulting firms. Mr. Abedin was elected as president of the ICAB for 2016 and was the vice president of ICAB for 2014 and 2015. He was the chairman of Technical and Research Board of ICAB for consecutively 2 years from 2014 to 2015. Mr. Abedin is a member council of the ICAB since 2013 and is heading the Quality Assurance Board as Standing Committee of ICAB as chairman currently. He was also a member of South Asian Federation of Accountants Board in 2016. Dear audience, let's have a round of applause to welcome our distinguished guest, Mr. Kamrul Abedin, to come up on the stage to share his experiences and analysis with us. Thank you. Bismillahirrahman. This is a flagship event titled Industry Academia Linkage in Era of Fourth Industrial Revolution. The main object of this event is to facilitate industry-oriented special learning for the students through industry academia collaboration. Honorable audience, the world is passing through fourth industrial revolution. The outcome of first industrial revolution, it transformed the economy from agriculture to industry. The outcome of second industrial revolution, developments in communication technology, and it got a jump start with the telegraph and later the telephone. Transportation grew by leaps and bounds with the invention of the plane and car. In the third, nuclear energy and electronics enter the landscape. After third, there was a shift during 2020 to renewable energy such as solar, wind, and geothermal in fourth industrial revolution. But the momentum comes not from the shift in energy, but from the acceleration of digital technology. Digital technology has brought significant changes in the workplace in terms of operating businesses. The revolution has come alive based on the development of four technologies. The technologies are artificial technology, artificial intelligence, or automation technology, high-speed internet, cloud technology, and big data analysis. As the development of the industrial internet of things, cloud technology, and artificial intelligence continue, a virtual world became the physical world. Respected audience,
Being a chartered accountant and in audit practice, I would try to let you know how the audit profession as a service industry adapted to the invention and thus maximizing the benefit of fourth industry revolution. The audit, the object, what is the object of an audit? An auditor's opinion given through audit report is a formal statement made concerning a client's financial statements. In order to give an opinion, the auditor passes through number of processes. Previously, these processes from beginning to end, that is from audit acceptance to issuing report, all were made manually. But due to technological changes in outcome of fourth industrial revolution, all audit processes previously done manually shifted or moved to digital format. I am just explaining few points on this shift. The audit work has been shifted into computerized environment and reports are drafted using computer program. Nowadays, audit evidences have moved into digital format. Audit software is important introduction of audit system. Audit works in the system. In Bangladesh, আমাদের ধরেন কিছু বেশ কিছু ফার্ম, those who are practicing their audit through software. And software audit আমরা কি বোঝাবো? আমার অডিটে, আমার সফটওয়্যারে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং, যেটাকে আমরা অডিটের জন্য বাইবেল বলে থাকি, তার ফুল প্রোগ্রাম সেখানে আছে। আমি যদি সেই প্রোগ্রামে বসে যদি কাজ করতে গিয়ে আমি যদি কিছু ফাঁকি দিতে চাই, এই পার্টটুকু বাদ দিয়ে নেক্সট পার্টে যাবে, আপনাকে অ্যালাউ করবে না। সুতরাং এই চেঞ্জটা একটা বিশাল চেঞ্জ অডিটের ক্ষেত্রে, এবং এটা অনেক কস্ট ইনভলভমেন্ট এই সফটওয়্যার। আইসিএবি আমরা 2020-তে কেসওয়্যার সফটওয়্যার ভেরি পপুলার, আমরা তাদের সাথে এগ্রিমেন্টে গেলাম এবং আমাদের ফার্মগুলো নট লেস দেন 50 ফার্মস, আমরা আশা করছি 2023-24-এ এতগুলো ফার্ম তারা অডিটটা চলে যাবে সফটওয়্যার বেসে। সুতরাং রিস্ক অনেকাংশে কমে আসবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমি বারবার বলবো, ফাঁকি দেওয়ার সুযোগটা অডিটরের অনেক কমে যাবে। এবং যদি বলি বিজনেস হাউসগুলো ক্লায়েন্ট অডিটরকে বললে লাভ হবে না, কারণ সফটওয়্যার ইজ দেয়ার, আমাকে ওই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এটা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কারণে হয়েছে। অনেক এক্সটার্নাল এভিডেন্সের দরকার হয়। In case of external evidences, auditor can easily collect evidences from where market survey for getting product price, comparison with similar products can easily be made through way. আমরা যখন আমার এক্সপেরিয়েন্স বলবো, যখন কোভিড শুরু হলো, কিভাবে আমরা অডিট করব? বন্ধ সব, ক্লায়েন্ট কি করবে? কিন্তু এই ইন্টেলিজেন্স বলবো, এই ফোর্থ রিভলিউশনের যে আউটপুট গুলো, আমরা সেগুলোকে সবাই, প্রতিটা ফার্ম আমাদের মোস্টলি আমরা তা ইউটিলাইজ করেছি এবং সাকসেসফুলি আমরা কোথাও কোনো বটলনেক ক্রিয়েট করতে আমরা দিইনি, যেটা বলবো যে লিগেল কোনো প্রবলেম কেউ বাংলাদেশ অ্যাটলিস্ট ফেস করে।
In case of correspondence, this is important and acceptable audit evidence, emailing, corporate email, manual audit work paper, দরকার হচ্ছে না, পেপারলেস। আপনি ক্লাউডে যাচ্ছেন, আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সবকিছু, ক্লায়েন্ট আপনাকে দিচ্ছে সেখানে, আমি সেখান থেকে কালেক্ট করছি। The inclusion of cloud management into audit process can be considered another element of fourth industry regulation. It reduces physical visit to clients' premises and allows to carry out remote audit. Then physical interview. Physical interview is part of audit work, and due to introducing communication medias, that is Skype, Zoom, MS Teams, Google Meet, allows auditor to attend into interview session remotely. দরকার হচ্ছে না client office. Reviewing, very important, reviewing physical existence of fixed assets and inventories. আমরা এখন করতে পারছি। Audit management software. আমি টোটাল অডিটটাকে অফিসে থ্রু সফটওয়্যার ইউজ করে ম্যানেজ করতে পারছি। চিন্তা করতে হচ্ছে না আমার কাজটা কোথায় হচ্ছে, কতদিন টার্গেটটা কি মিস হচ্ছে কিনা, আমি সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছি। Then with the emergence of technology in work environment, auditors now have to assess the controls of processes in IT systems. যত সিস্টেমই করি না কেন, সেখানে যদি কন্ট্রোলটা যদি না থাকে, এনশিওর না করা যায়, অডিটরকে সেখানে কাজ করতে হচ্ছে, যার জন্য হেল্প নিতে হচ্ছে যারা সার্টিফাই আছে সিসা। সেই সুযোগ আপনাদের জন্য আছে, অনেক বড় সুযোগ, ভীষণ মার্কেট বাংলাদেশে। Artificial intelligence এখনো as the application of artificial intelligence in the business world is still in its early stage. There is limited guidance on how to approach auditing on artificial intelligence. তো সেখানে আমরা দেখছি ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে, আমাদের এখানে হয়তো সময় লাগবে। যে আমি আলাপগুলো করলাম এই সবগুলো কিন্তু রিলেটেড টু ক্লাউড টেকনোলজি, বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস, হাই স্পিড ইন্টারনেট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা আমাদের এখনো আসেনি। অনারেবল অডিয়েন্স, আইসিএবি যেটা কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন আমার বন্ধু সাইদ খান, আমরা ই লাইব্রেরি, আইসিবি ই লাইব্রেরি করেছি, লাইব্রেরি অটোমেশন আছে, এক্সাম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার হয়েছে। ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আমরা হয়তো চিন্তাও করিনি যে অনলাইন এক্সাম আমরা সাকসেসফুলি একটা করেছি। আজকে এক্সাম হলো, বিকেলে শেষ হলো, সাথে সাথে রেজাল্ট হয়ে গেল কার কি পজিশন। তাতে কি দাঁড়ান, আমরা ফার্স্ট লেভেল এটা করছি। তার মানে আমি ইচ্ছা করলে আজকে পরীক্ষা নিব, আজকে রেজাল্ট দিব রাতের মধ্যে, এ ছেলেটা জেনে যাবে তার রেজাল্ট, সে আগামীকাল থেকে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে তার নেক্সট কোর্সে। এইসব আউটকাম হচ্ছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কারণে। আমাদের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অটোমেশনের প্রজেক্ট আমরা হাতে নিচ্ছি। ডিভিএস এর কথা একটা প্রশ্ন এসেছিল, আমার অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেক রকম কথা আমরা শুনেছি। অডিট রিপোর্ট ট্যাক্সে একটা জমা হয়, ব্যাংকে একটা যায়, তারপরে রেস্ট অফ জার্নালিস্ট কোম্পানিতে একটা যায়, বিভিন্ন রকম। আমরা 2017 ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম, একটা এমইউ সই করেছিলাম এনবিআর এর সঙ্গে, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক সাকসেসফুল হয়নি।
দেন 2020-তে আমরা বললাম যে না, আমরা চার্টার এখন আমরা প্র্যাকটিস আমরা আইসিবি এই তোমাদের কমপ্লেনটা নিবে না যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টরা 3টা অ্যাকাউন্ট সই করে, তোমরা আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। এনবিআর ফার্দার আসলো, বাংলাদেশ ব্যাংক আসলো, ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আসলো, এখন রেস্ট অফ জয়েন্ট ট্রাস্ট কোম্পানি আসছে। যদিও আপনারা হয়তো পেপারে দেখবেন অনেক ক্রিটিসিজম চলছে, যে ক্রিটিসিজম না, কেন এত তাড়াতাড়ি করে এত কন্ট্রোল কেন হচ্ছে। আইসিবির একটা কথাই, আমার একটা অ্যাকাউন্টস, ডিবিএস এ যেটা যাবে সেটা এই অ্যাকাউন্টসে তোমরা ইউজ করতে হবে। এর বাইরে যদি কোনো অ্যাকাউন্টস তোমরা ইউজ করো, রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের, নট টু দ্য আইসিবি। আমি শেষে এসে ইনভাইট করবো আপনাদেরকে, আপনারা যারা আছেন স্টুডেন্ট, ডিগ্রি, বিবিএ, এমবিএ, একাডেমিক ডিগ্রি, প্রফেশনাল ডিগ্রি যদি আপনি না নিতে পারেন, সবাই নেবেন সেটা কথা না, যদি না নিতে পারেন, আপনি আপনি যেভাবে করেন না কেন, আপনাকে যদি ক্যারিয়ার করতে অনেক উপরে যদি যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আপনার এছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নেই। এবং তার ভিতরে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন, আমাদের এখানে, শুধু আমাদের এখানে, গ্লোবালি এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের অনেক ডিমান্ড রয়েছে। কারণ আমাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের সার্টিফিকেট এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্ট করছে। শুধু 2-1টা পেপার হয়তো আমাদেরকে এখানে বসিয়ে দিতে পারছে। ডিগ্রিটা পাচ্ছেন আপনি ইউপি ইনস্টিটিউটে, আপনি চাকরি পাবেন যে কোনো জায়গাতে, এর চেয়ে ভালো লুক্রেটিভ আর কিছু না। এবং সেই সুযোগ আমরা আরো করে দিয়েছি, যারা স্টুডেন্ট আছে, স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় ইউ আর অ্যালাউড টু অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সাম। যে কটায় পাস করেন বিবিএ করা শেষ পর্যন্ত, দেন টেক ইউর আর্টিকেলশিপ। আপনাদের সাথে এমইউ হয়েছে, আমার ঠিক মনে নেই 3টা না 4টা এক্সামিশন আছে আপনাদের, 3টা আছে এক্সামিশন আছে। আর তো পেপারই হলো মনে 6টা না 7টা পেপার, 7টা পেপার আছে, তো 3টা তো এক্সামিশন হয়ে গেল। আর আপনাদের এখানে যে ট্রেনিং এর যে সিলেবাস বা যে ট্রেনিং আপনাদের যে প্রসেসে আপনাদের পাস করা খুব কঠিন কিছু না। আমি ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, চেয়ারম্যান, ডিন বলবো, একটা আপনার কোনো ডিপার্টমেন্ট করতে পারেন কিনা টোটালি আইসিএবির সিলেবাসটাকে নিয়ে, যা প্রফেশন বিবিএ ডিগ্রি বলেন সেটা ঠিক, ওটা যদি আপনারা যদি করতে পারেন, এই ছেলেগুলোকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তারা পাশ করে বের হয়ে যাবে। এবং আমাদের অনেক অনেক প্রয়োজন দেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। হ্যাঁ, প্রফেশনাল আপনি বিবিএ যেটা দিচ্ছেন, আপনার সিলেবাস গুলো আমাদেরটা ফলো করবেন, সে বিবিএ ডিগ্রি দেন আপনি, সেখানে আমরা দরকার হলে ফ্যাকাল্টি আমরা আপনাদের ইয়ে করব, আমরা হেল্প করতে পারবো। এটা একটা নতুন একটা কোলাবোরেশন আমাদের সঙ্গে আপনার হতে পারে। যা হোক, আমি ডিসকাস করছি আপনাদের সঙ্গে, আপনারা যদি বলেন, আমরা জয়েন্টলি আমরা একটা ডিসকাশনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি জি, সিলেবাস, হ্যাঁ আপনার একটা হলো সিলেবাসটাকে আপনাকে, আমি ডিপার্টমেন্ট আমি বলছি যে যেমন আপনাদের আছে জেনারেলের বাইরে আছে 4টা ডিপার্টমেন্ট, সেখানে প্রফেশনালের জন্য একটা আলাদা এটা ডিসকাস করা যেতে পারে। আর স্টুডেন্ট এখানে কিন্তু আপনারা অনেক সময় আমি বলবো মিস ইনফরমেশন অ্যালাউন্স গুলো সম্বন্ধে, এখানে কোনো লিমিট নেই, আপনি বার্গেন করতে পারেন আপনার আর্টিকেলশিপ, আপনি অ্যালাউন্স কি পাবেন
সেটা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু আপনি এমপি যে আমি 3 বছর কি এমনি পড়বো না, আপনার সেখানে ফিনান্সিয়াল বেনিফিট ডেফিনেটলি আছে। তো থ্যাংক ইউ। এই ছিল আমার বলার আপনাদের কাছে। যদি কারো কিছু কোনো প্রশ্ন থাকে বা জানার থাকে আপনারা বলতে পারেন। এই সুযোগে আমি অবশ্যই বিপিকে ধন্যবাদ জানাই আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। Thank you, sir, for sharing your thoughtful thinking with us. I believe these are something we don't get to know from the books. Years of first-hand experience makes you such a good thinker. Thank you, sir. Now I'm requesting you to receive a token of appreciation from our Dean of Faculty of Business Studies. নেক্সট একজন আসছেন কথা বলতে। Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the first day of Industry Talk organized by Faculty of Business Studies, BUP. We will now hear from our last speaker of today's session, Mr. Arifur Rahman Khan, the head of HR and MIS and IT DGM at Transcom Electronics Limited and Bangladesh Lamps. Mr. Khan has more than 20 years of experience in IT profession as well as in HR practices. Mr. Khan also has the experience of working in different software development and implementation projects in British American Tobacco Bangladesh, Unilever Bangladesh,
Lafarge Cement, Transcom Electronics, and several pharmaceuticals. These projects were on different domains like sales and distribution, human resource, supply chain, and financial accounting. Dear audience, let's welcome Mr. Arifur Rahman Khan on stage with a round of applause. আসসালামু আলাইকুম। এখানে যারা উপস্থিত আছেন বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিউপির ডিন স্যারকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি শেষ বক্তা হিসেবে আপনাদের খুব একটা বিরক্ত করব না, অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসটা শেষ করব। আমার পরিচয় অলরেডি দেয়া হয়েছে। আমি ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সে হেড অফ এইচআর এবং আইটি ডিপার্টমেন্টটাও হেড করতেছি। ইনফ্যাক্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কি আইটি, দ্যাটস ওয়াই আজকের টোটাল সেশনে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্যাপারেই যেটা আসছে যে ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশনের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ পুরো বিষয়টাই কিন্তু আসলে টেকনোলজির ঘাড়ে চেপে কিভাবে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি এই বিষয়টাই কিন্তু এখানে আসছে। তা এই ব্যাপারটাতে যেহেতু আমি টেকনোলজির স্টুডেন্ট, আইটিতে পড়াশোনা করছি, কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছি, কিন্তু দেখেন আমার ক্যারিয়ারটাও কিন্তু আবার এইচআরেও আমি চলে আসছি। তা আসলে জার্নিটা এরকমই যে আসলে কোনোটাই কিন্তু এমন না যে ওয়াটারফল না, যে একটা ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন শেষ হলো আরেকটা শুরু হলো, ব্যাপারটা আসলে এরকম না, প্রত্যেকটাই কিন্তু ওভারল্যাপিং। খেয়াল করে দেখেন আজকে যেটা ওই স্টিম ইঞ্জিনের কথা বলতেছে, আমার হয়তো গ্রামের কোনো একটা জায়গায় কিন্তু এখন স্টিম ইঞ্জিনের মতোই একটা জিনিস এখনো চলতেছে, ওই হাপড় দিয়ে হয়তো এখনো লোহার ইয়েটা করতেছে। তার মানে রেগুলেশনের কিছু পার্ট থেকে যায়, লেজটা থেকে যায়, আবার মাথাটা আরেক দিকে চলে যায়, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। তা প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু এরকম আপনারা দেখতে পাবেন। কারণ আপনার টেলিফোনে আমার মনে আছে যে আমরা যেহেতু আইটি লোক হিসেবে যখন নাকি আমরা ইন্টারনেটে প্রথম ঢোকা শুরু করলাম ইউনিভার্সিটি লাইফে, তখন আমরা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে, মোডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেটে গেছি। এখন আমরা কি পাচ্ছি? এখন আমরা আসলে আপনার ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে কানেক্ট করতেছি। তা টেকনোলজি আসলে সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে। তা আমি জাস্ট একটু সংক্ষেপ করতেছি জিনিসটাকে এভাবে যে আসলে আমি যেই অর্গানাইজেশনে আছি, এই অর্গানাইজেশনে এটা বেসিক্যালি একটা সেলস অর্গানাইজেশন। আমাদের ইলেকট্রনিক্স, হোয়াইট গুডস প্রোডাক্ট আমরা সেল করে থাকি। তা এইখানে এবং আমরা ম্যানুফ্যাকচার করে থাকি। ভেরি রিসেন্টলি আমাদের যেটা হয়েছে যে আমরা ওয়ার্লপুলের সাথে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে গেছি, গ্লোবাল অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড বলে একটা কোম্পানি। এইখানে যেটা হয়েছে যে আইওটির কথা বলা হয়, ইন্টারনেট অন থিংস, এই জিনিসগুলো কিন্তু এই স্টেট অফ আর্ট ফ্যাক্টরিতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। বিকজ ইউ নো দ্যাট ওয়ার্লপুল একটা আমেরিকান ব্র্যান্ড, এরা ইনভেনশন ওরিয়েন্টেড একটা কোম্পানি। দ্যাটস ওয়াই ওদের সাথে আমাদের যখন জয়েন্ট ভেঞ্চার হচ্ছে, বাংলাদেশেও কিন্তু ওদের হাত ধরে আমরা কিন্তু আইওটি, তারপরে আপনার যদি বলি যে আমাদের আউটলেট গুলো আছে সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে বিক্রি হয় প্রোডাক্ট, এই বিক্রয় যখন হয়, তা আপনারা যারা মার্কেটিং এ আছে আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারবেন। তো এই বিক্রিটা কিন্তু ধরেন এখন ফিজিক্যাল স্টোর থেকে হচ্ছে, বাট গ্র্যাজুয়ালি এটা কিন্তু আমাদের যেটাকে বলতেছি যে ই কমার্সেও আমরা শিফট করতেছি। আর ই কমার্স সেপারেটলি দেখা আর স্টোর এটাকে সেপারেটলি দেখার কিন্তু এখন আর কোনো অবকাশ নেই। কারণ আপনার এমন একটা ইউনিফাইড মডেলে চলে আসতেছে, এটাকে বলতেছে হচ্ছে গিয়ে এই কি বলে অমনি চ্যানেল। অমনি চ্যানেল মিনস আপনি যখনই আপনার শোরুমে গিয়েও একটা জিনিস কিনতে পারেন, টাকা পেমেন্ট করতে পারেন অনলাইনে, আবার অনলাইনে আপনার অর্ডার দিয়ে পিক করতে পারেন ইয়েতে, এবং সিমলেস এক্সপিরিয়েন্স যাতে হয়। তা আমরা কিন্তু এরকম একটা টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করার মধ্যে আছি। এখন যদি বলেন আপনারা কি পুরোপুরি করেছেন অমনি চ্যানেল, নো, কোনো জিনিসই আসলে একবারে পুরো জায়গাটা যায় না, এটা একটা জার্নি, উই আর অন এ জার্নি। এই জার্নির মধ্যে আমরা আছি। একইভাবে যদি বলতে পারি যে আমাদের যেমন আমরা বাংলাদেশ ল্যাম্পস থেকে আমরা লাইটিং প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকি,
একসময় ফিলিপস ছিল, সেই ফিলিপস আমরা কিনে নেওয়ার পরে ওইটা হাত ধরে এখনো আমাদের এলইডি লাইটে আমরা চলে আসছি। এই জার্নিতে এটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন মডেলে এই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি হয়। দ্যাটস ওয়াই যেটা হয়েছে যে এখানে কিন্তু ডোর টু ডোর গিয়ে এটা ডিস্ট্রিবিউশন করতে হয়। সারা বাংলাদেশের যত দোকান আছে এই দোকানগুলো কিন্তু থাকবে, যতই আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 4th ইয়েতে যাই না কেন, আমার কিন্তু এই মডেলগুলা কিন্তু একেবারে অমিট হয়ে যাবে না। আজকেও প্রথম আলো পত্রিকার আপনি কাগজের পেপারটা আছে, অনলাইন পেপারের পাশাপাশি বিষয়গুলো কিন্তু এরকমই থাকে। তা আমাদের যে স্টোরে এটা বিক্রি হচ্ছে, একইভাবে যখন নাকি আমরা ডিস্ট্রিবিউশনে যাই, এই ডিস্ট্রিবিউশনের যে সেলস ফোর্স তাদের কিন্তু ফুললি অটোমেশনে এখন আমরা চলে যাচ্ছি। দ্যাট মিনস দে ক্যান অর্ডার অন ট্যাব, দেন অটোমেটিক্যালি থ্রু ক্লাউড এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের সার্ভারে আসতেছে। এবং এই ডেটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে, যেটাকে যদি বলি যে এআই আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে চাচ্ছি, স্টিল নট মানে দেয়ার, বাট আমরা এই ডেটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন মডেলকে আমরা অনেক বেশি এমফাসাইজ করতে যাচ্ছি। পরিশেষে আমি একটা জিনিসই বলবো যে এখানে যারা মার্কেটিং এর স্টুডেন্ট আছেন, আমি যেহেতু এইচআরে আছি, আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমরা এখন ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে একেবারে যারা মাত্র পাশ করে বের হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা নিচ্ছি ফর লাইক সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে। কারণ আমরা আসলে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের কাছে অনেক নতুন আইডিয়া দেখতে পাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, খুলনা ইউনিভার্সিটি, ওদের সাথেও আমাদের অলরেডি কোলাবোরেশন হয়েছে। ওখান থেকে কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা হায়ার করতেছি। অনেক সময় যেটা হয় কি যে এক্সপেরিয়েন্স লোক ছাড়া আমরা নেই না, এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু ঠিক না। এই জায়গাটাতে আমরা আসলে অলরেডি আমাদের একটা প্রোগ্রাম চলছে যেখানে আসলে আমরা ফ্রেশারদেরকে নিচ্ছি এবং তাদের গ্রুম করছি এবং একটা পর্যায়ে আসলে তাদেরকে আমরা কাজে পুরোপুরি ইনভলভ করছি। তো ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমি আসলে আর মানে লাস্ট পার্সন হিসেবে বাড়াচ্ছি না, এই পর্যন্তই ছিল আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ। Dear audience, if you have any question or opinions to share, the floor is yours. কি কারো কোনো কোশ্চেন নেই? স্টুডেন্টরা তো কোশ্চেন করতে পারে যে আপনারা অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে নিচ্ছেন, আমাদেরকে নিচ্ছেন না কেন? এই অপরচুনিটিটাই আমি নিলাম যে আমি যে আসলে এটা বলার জন্য। স্যার, Thank you, sir, for your short yet informative speech. Now I'm requesting you to receive a token of appreciation from the Dean of Faculty of Business Studies, BUP. Ladies and gentlemen, we are absolutely delighted to see the efforts our distinguished guests have put to analyze the current gaps in the expectations of the industry that are seldom met by the institutional education we are providing. Let this be the initiation of a revolutionary journey to balance the demand of the ever-changing world after 4th Industrial Revolution and the provision of skillful candidates from the academia. Thank you everyone for being with us patiently throughout this session. I hope you will be leaving this room with lots of foods for your thoughts about being the change maker. With that being said, I, Lecturer Sirajul Munira Chaudhuri Atoshi, am signing off, thanking you again for joining us today. Assalamu alaikum and good evening.